Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு கிறிஸ்மஸ் கிராஃப்ட் தான் பண்ண போறோம். சோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரவுண்ட் சைஸ்ல ஒரு கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அதுக்குள்ள இன்னொரு ரவுண்ட் வரைஞ்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். சோ இத கட்டர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே, இத எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு green color பேப்பர் எடுத்துர்க்கேன். இதை இந்த மாதிரி 3 equal parts-ஆ பிரிச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். இதை இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டிங், அதுக்கு அப்புறமா திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டிங். சோ நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம விசிறிலாம் பண்றதுக்கு மடிப்போம் இல்லையா? சோ மாத்தி சோ அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி நம்ம எண்ட் வரைக்கும் மடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட ஒரு எண்ட செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிடலாம். செல்லோ டேப் இல்லனா ஸ்டாப்லர் கூட அடிச்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான், இத நம்ம இப்ப செக்யூர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதோட இன்னொரு எண்ட நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது அப்படியே இப்போ ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கிளிட்டர்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இதுல லைட்டா இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே இந்த கிளிட்டர் மேல இப்படி டாப் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான், இதுல நம்ம கொஞ்சம் கிளிட்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. சோ இதே மாதிரி நம்ம green கலர்ல கொஞ்சம் ரெட் கலர்ல கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுக்க போறோம். சோ ரெட் கலருக்கு நான் திரும்ப ரெட் கலர் கிளிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றேன். உங்ககிட்ட கிளிட்டர்ஸ் இருந்தா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கிளிட்டர்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான், இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா கார்ட்போர்ட்ல ரவுண்ட், ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் கலர், அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ரீன் கலர், ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிட்டே வரலாம். கிட்ட கிட்ட இருக்கணும், கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மேலே வர மாதிரி ஒட்டணும். ஸோ அவ்வளோதான், இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே ஒட்டிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று ஒட்டும் போது இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இது ஃபுல்லாக நம்ம ஒட்டி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு பஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி 2 சைடும் டயகனலாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு 4 ட்ரையாங்கிள் தெரியுது இல்லையா? ஸோ இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிளை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடுல ஒரு கர்வ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்க போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி
கர்வ் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் எட்ஜ் வரைக்கும் போய் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணால் போதும். இப்போ இதில் சென்டரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி ஒட்டிடலாம். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடில் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் சென்டரில் ஒரு பீட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பீட் இல்லைன்னா கலர் பேப்பரே ரவுண்டாக கட் பண்ணி கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை அப்படியே இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பேப்பர் wreath ரெடி. ஸோ இதில் ஒரு த்ரெட் இல்லைனா சாட்டின் ரிப்பன் அப்படின்னா டபுள் சைட் டேப் கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம வாலில் ஹேங் பண்ணிடலாம். பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கு இல்லையா? பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட கிளிட்டர்ஸ் இல்லைனாலும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பீட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிறிஸ்மஸ் கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.